تسمحي لطفلك أو أطفالك يزوروا أطفال تانيين في مدرسة إسرائيلية فيها يهود؟ No. No. Why not? ليش لا؟ لأنه إحنا ضد التطبيع. Because we are against normalization. Do you have children? You? Or you just No, work? Okay. No. It's okay. Fair enough. Okay. Okay. When you have children, if your children had the chance to go to an Israeli school to meet Israeli children, just to meet them, would you support that? Just meeting Israeli children. يعني it's no problem. Okay. What do you hope would happen? What do you hope would happen? Like what? I hope we live in peace. Yeah, that's it. If your children's school was visiting Israeli children, is it okay they meet? بالنسبة لنا Yes. لست معارض إنه For him, he's not against. شوف His children would go مدرسة إسرائيلية and see Israeli للتعارف. school أشوف شو to أسلوب get to know each other الإسرائيليين بالنسبة لنا and see what كأطفال how كعائلة فلسطينية and how they learn شو طبيعة and see الإسرائيليين بالنسبة لنا Yeah, هلا like إحنا how أعداء لهم Israelis see بعدين us. حالة إنسانية بالنسبة لي like حالة are we إنسانية enemies or are we like humans? بالنسبة How لنا do we حالة see each other? Yeah, شايف؟ like for us, we're humans. And for the record, his whole family's here. هل أنت بتوافق إنه أطفالك يلتقوا مع أطفال تانيين إسرائيليين؟ نعم. في مدرسة تانية؟ نعم. Yes, I would. Okay, why? ليش أنت بتقبل هذا الإشي؟ كل طفل بحب يعيش حياة الأطفال يعني يعيشوا حياتهم الطفولية يعني إنه يكون طفل يشعر حاله إنه Every child would like to لأنه live their childhood. أطفال شعبنا to feel like a child. ما بيشعروا بهذا الشعور. Because our children of our people don't feel like they're living their childhood. أطفالنا كشعب فلسطيني وأطفالهم كشعب إسرائيلي إنه يصير يكون في مودة وفي We hope احترام that وفي there be وما في إشي يخوف there be friendship, يخاف there be كطفل. safety, and nothing makes the children scared from our side and their side. If your children, would you allow your children to visit an Israeli school to meet Israeli children? إذا ممكن تسمح لأولادك. No? Okay, why not? Why not? Because خلينا نحكي بالعربي عشان أولاً دولة إسرائيل دولة إرهابية. Israel is a terrorist state. ما بيعترفوا بشيء اسمه سلام. They don't recognize what peace is. Okay. هن ما بدهم سلام معنا. They don't want peace with us. بيقتلوا أطفالنا. They kill our kids. في معظم السنوات الأخرانية من 2015 لهلا. During recent years since 2015 until now. معظم الشهداء والأسرى. Most martyrs and prisoners كانوا من الأطفال. were children. اللي تحت عمر 16 سنة. Under 16-year-old. دولة مثل هذه الدولة بتعتدي على A country الأطفال. like this who does this to children. I don't think they need peace. But maybe if they meet each other's children, that won't happen. إذا التقوا ممكن أطفال إسرائيليين مع أطفال إسرائيليين ما راح يصير. Because they educate their children to kill us. Okay. And this is our home. They must recognize of our rights here in all of Palestine. A historic Palestine, 1948. إنه فلسطين التاريخية. Yes. خلينا نفترض إنه أطفالك عنده رحلة مدرسية وبدهم يزوروا أطفال إسرائيليين. هل أنت مع الفكرة هاي ولا مش مع الفكرة هاي؟ بتشجع ولا بتشجعش؟ ما هو يعني هم عاداتهم وفكرهم غير عنا. مين هم؟ هم مثلا يهود. They have different ways of thinking and traditions. Who's they? Them, the Jews. Okay, so بلكي بدهم يتعرفوا الأطفال الفلسطينيين على الأطفال الإسرائيليين. Maybe the Palestinian and Israeli children want to get to know each other and get to know what's going on. Yep. تحب إنهم يتعرفوا على بعض، يشوفوا كيف الحياة في كل محيط. يعني إحنا نشوف كيف حياتهم، هم يشوفوا كيف حياتنا. تزبطش هم عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم غير عنا. يعني هم بلا مؤاخذة هم بلا مؤاخذة يعني بيغسلوا في دماغهم إنه هذا الأرض إلنا وإنه الفلسطينيين أخذوها منا. The Israelis are brainwashing their children to think that this is all their land and the Palestinians took it from us. But maybe if your children meet each other, they will learn about each other's ways and find peace. بس بجوز لو أطفالنا وأطفالهم يلتقوا يعرفوا أكثر عن بعض ويلاقوا طريقة للسلام مثلا، يفكروا بطريقة للسلام. بجوز مبادرة حلوة. Maybe يعني with a nice initiative. ما بعرفش يعني شو النتائج. But I don't know what the results would be.
If how old are your children? I have 3 children. Okay, how old is your oldest? I have boy, 6 years. Okay. Say your boy, let's say in like 2 years, he's invited with his class, all the children, to go to an Israeli school to meet children his age. Just to say hello, just to meet them. إذا بتحب تجاوب بالعربي احكي لي إذا أسرع أو أسهل. لا ما في مشكلة فاهم إذا ابنك على سبيل المثال هو بحكي لي إنه ابنك بده يروح على إسرائيل مع مدرسة الصف إسرائيلية الإسرائيلي اللي يزوروا أطفال إسرائيليين. شو بيكون رأيك في الموضوع؟ يعني أنا بعتبر يعني إنه مش هالمشكلة كبير يعني بس I don't think it to be such a big problem, but I think it's not big problem for me, but I don't like it. Why? Why, you know, my friend, we don't need to go for discuss for this is subject. It's not easy. Well, no, you do. That's what I'm trying to understand. Yeah. I don't understand why it's a problem. Why? Because they many big reasons about this situation. It's not about for Many big what? Reasons. Yes, you know. All of the body they know Israel occupation our land and everything, and this is also in old history and everything. And if you read and if you saw the history and everything, you will get it that. But we are now not almost big friends for this is. For me, I don't like to send my child to go there. But if this is good for him, I am not issue for this. It's no problem. But I not prefer. سؤال بحكي نفرض إنه أطفالك أو أحفادك بدهم يزوروا مدرسة إسرائيلية فيها أطفال إسرائيليين. هل أنت بتوافق على هذا الشيء ولا ما بتوافق على هذا الشيء؟ أنت مع الفكرة هاي إنه الفلسطينية يزوروا الإسرائيليين ويحكوا مع بعض الطلاب ولا لا؟ والأطفال. Are you with the idea of children and students visiting and seeing each other? سؤال محير يعني هذا. It's a really difficult and confusing question. Okay, why? ليش؟ شو المانع يعني؟ Why not? Why not? ممكن maybe. Okay. How could it be good and how could it hurt? طيب كيف ممكن الاشي طبعا اكيد كل اشي له مساوئه ومحاسنه. شو ممكن كيف هالاشي ممكن يساعد وكيف هالاشي ممكن يكون سيء. Everything has pros and cons. How would it be helpful? How would it not be helpful? يعني ممكن الأطفال لما يتجاوبوا مع بعضهم يزيلوا العنف من Maybe when children go to school together, violence would be removed from between them. يعني كأسلوب للتعايش. As a way of coexistence, as a method of coexistence. تمام. Okay. Could there be anything bad? هل برأيك ممكن يحصل إشي سيء من هيك موضوع؟ ما أعتقدش إنه يحصل شيء سيء ممكن يحدث شيء أحسن يعني إنه مثلا الشعب هذاك يتفهم الأطفال يتفهموا إن حقوق إحنا وهم يقولوا So the children would understand that we have rights and they have rights and we want to take our rights. تمام. شكرا جزيلا. بس أنا برأيي ممكن إنه هذا الإشي But in my opinion, I think this would result in something bad. Okay, why? ليش؟ لأنه لما الطفل الفلسطيني يروح على مدرسة إسرائيلية ويشوف الفرق بين مدرسة الفلسطيني وبين مدرسة الإسرائيلي the difference between our school and their school, they will see a vast difference. يشوف الطفل كيف حريته كيف The بتعايش. Palestinian will see how the Israeli student is living and better conditions. ويشوف الفلسطيني كيف هون الكبت كيف إحنا الوضع إحنا سيء كيف إحنا وضع ماديا ومعنويا إحنا الوضع إحنا أسوأ من عندهم. And our situation, psychologically or mentally and also financially and economically is much worse than it is in Israel. يعني هذا الإشي برضو راح الطفل الفلسطيني يحط عنده the Palestinian children غصة. This is something that will affect the Palestinian children in a negative way. Negatively. Special thanks to my Patreon sponsors for sponsoring this video. With your donation, I was able to rent a car and come out to smaller communities and ask questions that I normally wouldn't be able to get to. So if you'd like to hear from smaller communities like Arab Israelis, Jewish settlers, Palestinian farmers, please donate through Patreon and check the tiers to see which donation you'd like to give.